Salve a tutti, hello! I'm Giulio Recchioni, Cultural Director at Il Centro, and I'll be your host for this evening. Before we start, we'd like to acknowledge that we live, work and play in the unceded and traditional territories of the Squamish, Musqueam and Tsleil-Waututh nations. We are lucky that today we have two special singers that are going to perform the Canadian and the Italian national anthems for us. Native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Thank you to Ramona Barilaro and Mela Pietropaolo for the wonderful rendition of the anthems. Before we go ahead with the evening programs, we have prepared a video explaining to you the significance of today's festivity. Enjoy! Buongiorno e buona Festa della Repubblica! On June 2nd, Italians celebrate Festa della Repubblica, which is the equivalent of Italian National Day. But what is it? How does it differ from other Italian celebratory days? Did an Italian just celebrate that on April 25th? To explain Italian celebratory days and anniversaries, we'll need to know a bit of history. I promise I'll be quick. As you might know, Benito Mussolini and his fascist party came to power in 1922, and in 1940, Italy declared war on France, thus entering World War II on Germany's side. That created an immediate backlash in the free world. And in some countries, such as Canada and the USA, Italians that did not renounce their Italian passport were deemed enemy aliens, and approximately 31,000 Italians were interned in Canada, and immigration from Italy was halted. Starting from September 8, 1943, the Allied forces and the resistance
started their fight to free mainland Italy of the Nazi occupation, overthrow Mussolini's fascist regime, and put an end to World War II. The Allied forces invaded Sicily in July 1943, and in 2 years they advanced north, fighting the Nazi and the fascist armies with the help of the Partigiani, organized and armed resistance groups. On April 25, 1945, the city of Milan was officially liberated from the Nazi occupation, and on that day, the resistance assumed civil and military powers over the entire peninsula of Italy, inviting all partigiani on occupied territories to rise. On May 3, 1945, after Italy was completely liberated from the Nazi occupation, World War II and more than 20 years of fascist regime were finally over for Italy. The resistance forces came together to create a temporary government with the goal of jump-starting a country defeated and in ruins. As part of this restructuring, an institutional referendum was held on June 2, 1946, when Italian people were called to decide if their head of state should come from a family dynasty or if it should be elected by popular vote. On June 2nd and 3rd, 1946, 12 million men, and for the first time in Italian history, 13 million women voted, and the results ratified the end of the monarchy and the birth of the Italian Republic. That is the story behind Italy's Liberation Day, April 25th, and Italy's Republic Day, June 2nd. And that also explains why Italy, as it is now, is a relatively young republic at only 74 years old. So why the significance of celebrating Festa della Repubblica here in Canada? First, the liberation of Italy from the fascist regime and the end of the war allowed interned Italian Canadians to be able to return to their homes in Canada. Secondly, and most significantly, after the end of the war and becoming a republic, the relations between Canada and Italy turned friendly, and the immigration bans of Italians were lifted. Canada opening immigration and recruiting Italians to come to Canada sparked a massive wave of Italian immigration, the biggest in Italian history. Many families were reunited after being apart for years, and many young, enterprising, and courageous Italians sought their fortunes in a young country that offered opportunity to anyone willing to put in the hard work necessary. Today, Festa della Repubblica is celebrated by many Italians and people with Italian descent. Whether elderly, middle-aged, teenagers, or young children, the birth of the Italian Republic defines Italian heritage and marks the path to becoming an Italian Canadian. In conclusion, I wish you all a happy Italian National Day. Buona Festa della Repubblica! And now we have a special message from Il Centro President, Mr. Michael Cuccione. Cari amici, my friends, today, as we do every year, June 2nd, we celebrate the Festa della Repubblica. This year it's going to be totally different due to the COVID-19. We will do a lot of things virtually. And this year I would not call it a celebration. I would like to call it a commemoration in honor of those that lost their lives, and also as a thank you to the frontline workers for all that they're doing to help save lives. We will rise from this again. I just want to thank everyone for staying safe and keeping distant, because in British Columbia, as we know, we're doing very well, very well. But this year is the 74th anniversary of the Republica. And normally we would use our ballroom, all decorated by the Club Femminile Italiano, doing a wonderful job every year. The societies would set up their booths with their suites of the various regions. And we would have entertainment and, of course, dignitary
speakers. It's going to be different this year. Virtually, we can do anything we want, and it looks like that's what I'm doing this right now, speaking to you from afar, but yet thinking of all of you. But together, if we stick together, we will get through anything. So when lockdown happened, the ballroom was empty, our full commercial kitchen not in use. And then came the opportunity in collaborating with Fresh Fruits Lunch Lab for the Vancouver School Board to provide lunches for the children, growing chefs, and of course our chefs and our catering department. So we thought, what better way to use our facilities for a great cause? So every week now we prepare 5,500 meals for the children. We also prepare meals for Britannia Community Center. Usually around 500 families are helped. And also we've prepared foods for our seniors in Casa Serena. And we have also prepared food and delivered it to the frontline workers at Vancouver General Hospital. What better way to use our facility than the cause of doing great and giving back to the community? So I want to compliment our catering team. I want to compliment our management and staff for all that they do. And I know it is tough right now, but we will get through this. Together, we will conquer this virus. Would like to also thank the many collaborations that we're getting about food being provided to us, no charge. And I'd like to say thank you to Gordon Food Services, to Yen Brothers, to Columbus Meats, to Bosa Foods, to Bon Bon Bakery, and many others. This makes it challenging for our chefs and our collaborators, because we don't know each week what food we're going to be receiving. So whenever we receive the food, they will get together and then decide what meals they're going to prepare. So compliments to them for doing this and giving back to the community. I would like to also thank the board of directors who dedicate their time and help in the sustainability of the Italian Cultural Center, to our management staff, our volunteers, everyone who cares for the center. And we know that a lot of you are missing it right now, but don't worry, we will open as we can, as soon as the health authorities give us the lead. We will get back to normality as best as possible, but it will not be like normal. Again, I want to thank many collaborators, Italian Consul General of Italy, Fabio Massineo and his staff, for collaborating with us, the Italian Chamber of Commerce, all our levels of government. Thank you for proclaiming June Heritage as the Italian Heritage Month. This month we're going to have a lot of activities, but again, virtually. So I invite you all to check our Italian Center website, and there will be many events and many things from music, arts, learning how to play the Italian cards, opera, pop music, all types. So that's the way we're going to commemorate and acknowledge the wealth that Italy does have. Would like to say that today, the Festa della Repubblica is the opening first event for Italian Heritage Month. I'd like to thank the City of Vancouver, who are going to be honoring through our collaboration with the Italian Festival Society, what normally would be Italian Day on the Drive. It's going to be the Drive for Courage, in help and collaboration with the Vancouver health authorities. For those that are home now in this
pandemic situation. They're isolated, and so the loneliness hits many. So again, it's going to be dedicated to them, and the city of Vancouver is going to do much to celebrate the Italian Heritage Month, and in collaboration with the Italian Day Festival Society again, and with the Italian Cultural Center. Thank you to everyone, to all the care, and I just want to give you all a heads up that we will be knocking on your doors, and as our forefathers did many, many years ago, when they, after working a full day, they would come to the Italian Cultural Center and work at night and then work on weekends to build the center. They worked very, very hard and built this center. What a wonderful pearl, what a wonderful home for the Italian community. And now it is our turn, because under the current situation, the Italian Center has next to little revenue. And so we're going to ask everyone to please help the sustainability of the center. I want to thank you all, ladies and gentlemen. Buon compleanno, Italia. Happy birthday, Italy. Stick together, ladies and gentlemen. Stay home. Stay distant, and we will get through this. Thank you. Have a wonderful day. Grazie a tutti. And viva l'Italia, viva il Canada. Grazie. Thanks to Il Centro President Michael Cuccione. Now we are honored to have received a message directly from the Prime Minister of Canada, the Honorable Justin Trudeau. Ciao cari amici. Hello everyone, bonjour à tous, and happy Italian Heritage Month. For starters, a big thank you to the Italian Cultural Center Society in Vancouver for all you do in the community and for helping us celebrate online this year. It's so important that we continue to honor and mark these important occasions, even when we need to be apart. I also want to thank the Society and the entire Italian community in the Lower Mainland for using their resources during the pandemic to help distribute meals to those who need them. It's in these challenging times that we must stick together and help one another. So thank you. My friends, the values Italian Canadians embody, hard work, family, and generosity, are things that we all hold dear. And this month, we recognize the many contributions you make in the Lower Mainland and in communities right across the country. Vous avez contribué à faire de notre pays un endroit où chacun de nous est fier de vivre. Et cela vaut la peine d'être célébré. I hope you have a wonderful month. Grazie. Thank you to Prime Minister Justin Trudeau. Il Centro has also received a proclamation for June as Italian Heritage Month by the province of BC, and we were lucky enough to have received a message from the Premier of BC, John Horgan. As Premier of the province of British Columbia, it is an honor to extend my warmest greetings in support and recognition of June being proclaimed as Italian Heritage Month. British Columbia is proud to be the most culturally diverse province in Canada, making us uniquely positioned to embrace and participate in the traditions and celebrations of many different cultures. Since its founding in 1977, the Italian Cultural Center's mission has been to promote and share Italian culture, values, and heritage with all communities. Presented in partnership with other community organizations, they have created a month-long online celebration promoting the rich and wonderful culture of Italy. While communities continue to grapple with the impacts of the COVID-19 pandemic, virtual events like this have been a source of strength and inspiration, enhancing our appreciation for one another. Through kindness, inclusivity, and mutual respect, our communities will continue to grow stronger and more welcoming. I want to thank the Italian Cultural Center, community partners, and all those involved for their commitment to finding new and innovative ways for people to come together. Your efforts will undoubtedly ensure an unforgettable month of online activities for everyone of all backgrounds to enjoy. Please accept my best wishes for a wonderful Italian Heritage Month. John Horgan, Premier of BC. We are honored to have received greetings from elected officials and representatives of the Italian government.
The first message is from the Consul General of Italy in Vancouver, Fabio Messineo. Cari connazionali di All Friends of Italy, è una celebrazione atipica quella odierna, che non ci consente di stare vicini come sempre. Ringrazio il Centro Italiano per aver organizzato un'occasione per ricordare il 2 giugno. This year we'll have to make do with the virtual celebration for the anniversary of the Italian Republic. We should actually be grateful to modern technology for allowing us at least a surrogate of our usual celebratory events. Oggi ricordiamo il giorno in cui l'Italia è diventata una repubblica e ha scelto i propri padri costituenti. La Costituzione repubblicana ha posto le basi del nostro vivere civile in una serie di principi che fanno anche riferimento a un sistema di bellezza e di valori che è molto più antico dei 74 anni che sono trascorsi dal 2 giugno del 1946 e che ci ha consentito di superare negli anni molti momenti difficili della nostra storia, come quello che stiamo trascorrendo adesso. Time and again history has tested our people, and time and again we have shown our resilience. This time we have been hit very hard and very early, and yet in a few weeks we have been able to draw a roadmap for the world on how to cope with this terrible disease. There is no doubt in my mind that Italy will soon show its true colors again, those colors which have shunned the world for millennia and which will continue to captivate it. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla campagna Aiutiamo l'Italia, che si è conclusa pochi giorni fa e che ci ha consentito di raccogliere $1 milione per la Croce Rossa Italiana. Thanks to all those who have supported our fundraising campaign. The contribution of each one is important to show our solidarity with people who fight every day in the front line. I wish all of you a safe and healthy exit from this emergency. Un pensiero dal profondo del cuore infine alle migliaia di connazionali che non hanno superato la malattia, a quelli che l'hanno sofferta e a quelli che hanno lottato in prima linea contro il virus. A questi eroi va la nostra riconoscenza, perché hanno testimoniato un vero spirito di solidarietà, come scritto nella Costituzione, e non hanno esitato a sacrificarsi, a volte fino alla morte, come cantiamo nell'inno nazionale. A tutti loro dedico la celebrazione di quest'anno. Buon 2 giugno a tutti. Thank you to our very own Consul General of Italy in Vancouver, Fabio Messineo. And now a message from Francesca Lamarca, member of the Italian Parliament for the riding of Central and North America. Cari connazionali, eccoci giunti alla celebrazione più amata dagli italiani all'estero, la Festa della Repubblica. Ma come sappiamo, questa sarà una festa della Repubblica diversa. È la prima volta da quando ho l'onore di rappresentarvi in Parlamento in cui non possiamo essere insieme come mi piacerebbe fare e come auspico di poter fare in un prossimo futuro. Per me la Festa della Repubblica è decisamente uno dei momenti più attesi dell'anno, perché mi permette appunto di riabbracciarvi nelle varie città del Nord Centro America in cui risiedete. La Repubblica rappresenta il nuovo patto di libertà e di democrazia tra il popolo italiano e le istituzioni, un punto di partenza e di speranza. Ebbene, questo 2 giugno 2020 il messaggio della Repubblica ha un valore ancora più intenso per noi, perché credo abbiamo tutti bisogno di ripartire e di sperare. Siamo stati messi alla prova e continueremo ad esserlo ancora per un po', ma in questo momento così difficile per la nostra Italia, colpita duramente dalla crisi Covid-19, e in questa fase di delicata ripresa dimostriamo ancora una volta che noi italiani all'estero ci siamo, che l'Italia può sempre contare sulle nostre idee, sulla nostra creatività e sul nostro affetto per la madrepatria. Buona festa della Repubblica a tutti. Ringraziamo l'onorevole Lamarca e ora passiamo al consigliere per il Canada nel Consiglio Generale degli Italiani all'estero e grande ufficiale della Repubblica Italiana, Rocco Di Trolio. Cari connazionali, buona festa della Repubblica. Oggi celebriamo il 74° anniversario della fondazione della nostra Repubblica.
a tutti noi italiani all'estero, pazienti protagonisti del cambiamento, e con un pensiero rivolto ai tantissimi nostri connazionali deceduti per il coronavirus, per il Covid-19, e all'unità d'Italia. Oggi la nostra Festa della Repubblica qui a Vancouver è ricordata in modo diverso, dovuto al coronavirus, però siamo con lo spirito, con la mente uniti alla madrepatria. Quindi a voi tutti, buona Festa della Repubblica, viva l'Italia, viva la Repubblica. Grazie, consigliere Di Trollio. This concludes tonight's program. However, we have more exciting events starting on June the 8th and until the 28th. Follow us on our social media for the latest updates. Grazie per averci seguito. Thank you for following us today. Have a wonderful Festa della Repubblica and a happy Italian Heritage Month. Ciao! Bene amici, veniamo a questa serata. La serata di oggi è un concerto, l'abbiamo chiamato insieme al maestro Vito Nicola Paradiso, una chitarra in frac. Perché una chitarra in frac? Penso che sapete che 20 anni fa veniva a mancare il grande, grandissimo, per me è il numero uno. Non esistono altri artisti che oggi l'hanno superato. Parlo del grande Mimmo Modugno, Domenico Modugno. Lui è un pugliese e Vito Nicola Paradiso ci farà appunto un po' di racconto, un percorso musicale di Domenico Modugno ai 20 anni della sua scomparsa. Domenico Modugno è anche un pugliese, non so se lo sapete, è nato a Polignano a Mare, c'è un bellissimo monumento adesso a lui, quindi avremo questo percorso. Poi, se voi volete ancora ascoltare, il maestro Vito Nicola Paradiso può anche fare altri percorsi musicali, possiamo andare anche un po' a Napoli, fare qualche altro, sta a voi. Se voi siete felicissimi di ascoltarlo, lui è felicissimo di farvi ascoltare. Quindi cosa posso dire? Non abbiamo più la voce dal vivo di Modugno? Non c'è più, ci dispiace, però abbiamo la musica questa sera. Abbiamo questo concerto, una chitarra in frac. Bene signore e signori, le mani per il grande maestro Vito Nicola Paradiso. Eccolo, prego.
buonasera, benvenuti a questo concerto dedicato appunto a Domenico Modugno. Come diceva appunto il caro amico Vito prima, Modugno scompariva 20 anni fa, dalla via ci lasciava una grande eredità con la sua musica e forse è stato il più grande artista italiano sino adesso, insomma, conosciuto. Non soltanto perché ha scritto Volare, ma anche tantissimi altri brani molto belli. E questa sera faremo un percorso appunto attraverso la sua musica. In pratica è rimasta solo la sua chitarra, la sua voce sta nelle corde della chitarra appunto. Adesso un brano dal titolo Musetto, che lui dedicava appunto alla moglie Franca Gandolfi, e la invitava a non truccarsi, quindi a lui piaceva molto come era, insomma, al naturale, con i capelli lunghi e senza trucco, così almeno dice il testo della canzone. Quindi Musetto. Adesso una canzone molto ironica, si chiama Pasqualino Marajà ed è un brano scritto, chi conosce il testo racconta di un ragazzo di Sorrento che era nulla facente, stava sempre senza far niente dalla mattina alla sera e stava sul porto a guardare le navi che passavano. Un bel dì, così dice la canzone, passò un bastimento indiano, una nave indiana, con a bordo una principessa. Si guardarono, si innamorarono e questo Pasqualino andò appunto in India, diventò un Maharaja e
il morale della favola, alla fine lui impara a fare la pizza anche agli indiani, questo era un po' il concetto. È una storiella molto divertente che a quell'epoca, negli anni 60, fece molto scalpore. Quindi Pasqualino Maraggiano. Adesso un trittico di canzoni napoletane di Modugno. Lui amava molto scrivere, si sente? Sì. Amava molto scrivere in vari dialetti, sia quello napoletano, anche quello siciliano. E la prima canzone è forse una delle più belle che abbia mai scritto, che è appunto Tu sii una cosa grande.
Io, Mamte e tu. Racconta la storia di un povero ragazzo che non riusciva mai a stare da solo con la fidanzata. C'era sempre presente o la mamma, o la zia, o la sorella, o la nonna. Alla fine lui impazzisce, infatti sentirete alla fine del brano un vorticoso virtuosismo, proprio perché imita un po' il fatto che lui impazzisce per questa cosa e abbandona questa ragazza e ci ritrova un'altra fidanzata perché non ne posso più.
napoletana dedicato al caffè, si chiama O Café. Lui dice appunto che il miglior caffè si beve solo a Napoli, insomma. Questo brano è stato ripreso anche poi da altri cantanti, rivisitato in maniera diversa. Siciliano. Lui cantava molto anche canzoni in siciliano perché gli fu imposto dalla RAI all'epoca, dalla radio e televisione italiana, di cantare di fare la parte del siciliano, anche se lui era pugliese. E siccome il dialetto salentino dove lui abitava da ragazzo, appunto a San Pietro Vernotico, era molto simile al dialetto siciliano, quindi gli riusciva molto bene fare queste canzoni. La prima è Upisci Spada. Questo brano racconta la storia di due pesci spadi innamorati. È una storia tragica perché alla fine lui dice che il maschio muore insieme alla donna perché la femmina è stata catturata dai pescatori e lui, pur di stare con la sua donna, preferisce morire insieme a lei. Quindi Upisci Spada.
è siciliana, è la donna riccia, se la conoscete, racconta, o meglio consiglia agli altri maschietti di non sposarsi con le donne con i capelli ricci, perché hanno, dice lui, hanno dei capricci in testa.